পজ করা যাবে তো? ওয়েলকাম স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ভিএসসি একাডেমি। আমরা টানা আজকে মহাম্যারাথন ক্লাস নিয়ে এসেছি। পার্সেন্টেজের ক্লাস হবে, বেসিক টু অ্যাডভান্স আমরা সমস্তটাই কভার করাবো এবং প্রত্যেক বুধবার সকাল 10টা থেকে 1টা পর্যন্ত আমাদের এই ম্যারাথন সেশন চলবে। এই ম্যারাথন সেশন যিনি নেবেন, আমি স্যারকে অনুরোধ করবো আসতে। সৌনক স্যার, আজকে যে প্রশ্নগুলো, নমস্কার স্যার, আজকে যে প্রশ্নগুলো আপনাদের হবে সেই প্রশ্নগুলো বিভিন্ন পরীক্ষার বিগত বছরে এসছে এবং রিসেন্ট এসছে। আমরা চেষ্টা করেছি, ধরুন সিজিএল, সিএইচএসএল, এমটিএস এর যে পরীক্ষা রিসেন্ট হয়ে গেছে, রিসেন্ট লাস্ট 2 বছরের যে প্রশ্ন সেইগুলো, নেটসেটের প্রশ্ন, রেলের প্রশ্ন এবং সদ্য সমাপ্ত হওয়া এনটিপিসির যে প্রশ্ন, সেইগুলো আমরা নিয়ে কিন্তু আলোচনা করব। ব্যাকডেটেড প্রশ্ন নয়, লাস্ট 2 বছরের সমস্ত কম্পিটিটিভ এক্সামসে যে প্রশ্নগুলো এসছে সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা হবে। প্রশ্নগুলো বাইলিঙ্গুয়াল থাকবে, বাংলা এবং ইংরেজিতে থাকবে, সুতরাং আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না। আমি আর দেরি করব না, স্যারকে অনুরোধ করব সরাসরি ক্লাস শুরু করার জন্য। আমাদের একটা নতুন জার্নি আজকে শুরু হচ্ছে। আজকে থেকে শুরু করছি প্রত্যেক বুধবার 11টা থেকে 1টা আমাদের এই ইউটিউবে মহাম্যারাথন ক্লাস থাকবে ম্যাথের জন্য। আমি স্যারকে অনুরোধ করব ক্লাস শুরু করার জন্য। স্যার নমস্কার, গুড মর্নিং সবাইকে। আজকে আমরা পার্সেন্টেজ নিয়ে স্টার্ট করছি। ভেরি বেসিক চ্যাপ্টার। পার্সেন্টেজের বেসিক জিনিস যেগুলো আমরা জানি, বেসিক জায়গা থেকে আমরা শুরু করব। আজ ভেরি বেসিক কনসেপ্টস আমরা পার্সেন্টেজ দিয়ে শুরু করছি। সবাই কনসেন্ট্রেট করো। First question, if 35% of x is 140, then find the value of x. 35% of x, 35% means 35 by 100 into x equal to 140. Okay? So x equal to 140 into 100 by 35. So 35 4s are 140. So x equal to 400. X equal to 400. Okay, option number C. Next question, what is 80% of 50% of 90? What is 80% of 50% of 90? 80% মানে আমরা জানি তলায় 100 আসবে, of 90 আমরা 0 0 ক্যান্সেল করতে পারি। Okay, 5 2s are 10, 2 4, it means 36. Option number A. Okay, just percent ke we have taken by 100, nothing else, and do the normal calculation. Okay, we have got the answer 36. Next question, if 10% of 24% of x is 240, then x equal to question mark. Then x equal to question mark. 10% of 24% of x equal to 240. Okay, so x equal to 240 into 100 into 100 by 24 into 10. 0 0 24 24. So x equal to 10,000. Option number A, x equal to 10,000. Just we are putting the value of percent means by 100, and do the normal calculation, nothing else. Okay, আমরা একদিকে x টাকে রাখছি লেফট হ্যান্ড সাইডে, যেহেতু x টা রিকোয়ার্ড ভ্যালু, এবং বাকিটা আমরা ডান দিকে রেখে সেখানে আমরা কি করছি, আমরা শুধু ক্যালকুলেশন করছি আর নাথিং এলস। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন, 30% of 50% of 85% of a sum is equal to 51. Excuse me. 30 by 100 into 50 by 100 into 85 by 100 of a sum is equal to 51.
30% of 50% of 85% of a sum is equal to 51. Okay, so x equal to 51 into 100, 85 into 30 into 50. Three, 4. The answer will be 400. Answer will be 400. আমরা কি করলাম 30% of 50% of 85% of a sum is equal to 51. Okay, 30% 30 by 100, 50% 50 by 100, 85% 85 by 100 of x equal to 51. তারপরে আমরা নরমাল ক্যালকুলেশন করেছি and nothing else. Okay, next. If 20% of 35% of a number is 240.8, then 80% of that number rounded off to one decimal place is. যদি কোনো সংখ্যার 35% এর 20% 240.8 হয় তাহলে সেই সংখ্যার 18% এর মান কত? ওকে, তাহলে 20% of 35% of a number is 240.8. x equal to 2408 by 10 into 100 into 100 by 20 into 35. 2 দিয়ে আমরা যদি কাটি তাহলে হচ্ছে 1204, রাইট? আর তারপরে আমরা যদি 5 দিয়ে কাটি 5 20 is 100, 5 7 is 35. 7 দিয়ে আমরা চেষ্টা করব এটাকে কাটার, মেবি ইন ডেসিমাল আসবে কিউকি কারণ বলে দিয়েছে তোমার এক দশমিক স্থানে পূর্ণ সংখ্যা করলে কি হবে, রাউন্ডেড অফ টু ওয়ান ডেসিমাল প্লেস। দেন 7 1 is 750, 717 190, into by okay, then 2408 into 100 into 100 by 20 into 35. Okay, 0 0 আমরা ক্যান্সেল করেছি, 520 is 7 is 2 দিয়ে 1204, then 172 into 2 that is 3440. Okay, next question. If 40% of A is equal to 64% of B, if 40% of A equal to 64% of B, what will be A is to B? What will be A is to B? Okay, 40% of A, 40 by 100 into A is equal to 64 by 100 into B. Okay, then A is to B. We can cancel 100 100. So A by B equal to 64 by 40. So 8 is to 5. Option C, 8 is to 5. Okay. Next. 2 by 3 is what percent of 1 by 3? 2 by 3 is what percent of 1 by 3? তাহলে আমরা কি করব? 2 by 3 by 1 by 3 into 100. So 2 by 3 into 3 by 1 into 100. 3 cancel হবে. So equal to 200%. Option D. 2 by 3 is what percent of 1 by 3? 2 by 3 এর কত শতাংশ হচ্ছে 1 by 3? তাহলে 2 by 3 কত শতাংশ 1 by 3? তাহলে সেখানে হচ্ছে 2 by 3 উপরে থাকবে আমাদের এবং 1 by 3 নিচে থাকবে। আর রেসপেক্টে কি হবে
2 by 3 is what percent of 1 by 3 means 2 by 3 by 1 by 3 into 100. That means 2 by 3 by 1 by 3. So opore gele eta ki hoye jabe 3 by 1 hoye jabe 2 by 3 into 3 by 1 into 100. That is equal to 200%. Next question. 0.002 is what percent of 0.12? 0.002 is what percent of 0.12? Then 0.002 is what percent of 0.12 into 100? So 2 by এখানে 1000 হবে, তিনটে ঘর আমি সরালাম, ইনটু এটা দুটো ঘর সরালে উপরে উঠে যাবে, বাই 100 হবে, দ্যাটস ওয়াই উপরে চলে যাবে, ইনটু 100. 2 6 12, 10 by 6 means 5 by 3%. 5 by 3% option B. 5 by 3% means option B. Shabbai clear? 5 by 3 means option B. Next question. 80 meter is what percent of 5 kilometer? 80 meter is what percent of 5 kilometer? We have to change first of all in a single dimension, means in a single unit, means either in kilometer or in meter. So 80 meter, if we calculate it and change it to the kilometer, then it will be divided by 1000. And if we change the kilometer into meter, then it will be multiplied by 1000. So whatever you want, you can. I will multiply 5 kilometer into 1000. That will 5000 kilometer. 5 kilometer equal to 5000 meter. So 80 meter by 5000 into 100. Okay. So it's 8 by 5 means 1.6%. Option C means 1.6%. Okay. Or either if you want to change 80 meter into kilometer, so 80 meter by 1000 means 0.08 kilometer. Then again 0.08 by 5 into 100. So আমরা দশমিকটাকে সরাবো 8 by 100 into 5 into 100. 100 cancel. 8 by 5 equal to 1.6%. Clear? Any doubt? What percent of 3 day is 12 hours? What percent of 3 day is 12 hours? Again, we have to convert in a single dimension, means either in day or in hours. Okay. What percent of 3 day is 12 hours? Okay. So first of all, we have to calculate that one day in how many hours? One day is 24 hours. 3 day equal to 24 into 3, 72 hours. Okay, 72 hours. So 12 by 72 into 100. If we cancel, আমরা যদি কাটাকাটি করি, 12 by 72 is 6. So 100 by 6, that is 50 by 3, means 16 whole 2 by 3. 16.2-3%, option D. 16.2-3%, option D. Okay, clear everyone? Next, 8% of 5 liter is 8% of 5 liter is. Okay, দেখো এখানে কোশ্চেনে বলেছে 8% of 5 লিটার সমান সমান কত, বাট অ্যান্সার দেওয়া হয়েছে মিলিলিটারে। ml মিন্স মিলিলিটার। তাহলে আমরা জানি লিটারের থেকে মিলিলিটার কি হচ্ছে, তিনটে ঘর পরেই, ঠিক আছে। কিলো, হেক্টো, ডেকা, লিটার, ডেসি, সেন্টি, মিলি। ওকে,
then liter, deciliter, centiliter, then milliliter. So we will multiply by 1000. We will multiply by 1000. So 5 liter will be 5000 ml. So 8 by 100 into 5000 ml. So it is 400 ml. Option B. So it is 400 ml. Option B. Clear? Mahesh's annual salary increased from rupees 2 lakh to 2,40,000. Find the percentage increase in the salary. Find the percentage increase in the salary. মহেশের বার্ষিক বেতন 2 লাখ থেকে 2,40,000 হয়েছে, তাহলে বৃদ্ধি শতাংশ কত নির্ণয় করতে হবে। তাহলে আমার প্রথমে ইনিশিয়াল স্যালারি কি ছিল? 2 লাখ টাকা। বেড়ে কত হয়েছে? ইনক্রিজড, তাহলে 2,40,000 টাকা। তাহলে কতটা বেড়েছে আমরা ফার্স্টে দেখব। বাই কার রেসপেক্টে হবে? বেড়েছে কার রেসপেক্টে? পার্সেন্টেজে কি হবে? যার রেসপেক্টে বাড়বে, ঠিক আছে, সেটাকে আমরা সবসময় তলায় রাখবো, সেটাকে আমরা সবসময় নিচে রাখবো পার্সেন্টের ক্ষেত্রে, যার রেসপেক্টে আমি ক্যালকুলেট করছি। আমার স্যালারি 2 লাখ থেকে 2,40,000 রয়েছে, তাহলে বেড়েছে বেড়ে 2 লাখ যে 40,000 রয়েছে, that is with respect to 2 lakhs, then 2 lakhs will be under, তাহলে 2 lakh into 100, so 40,000 by 2 lakhs into 100, তাহলে 40,000 দিয়ে কাটলে এটা 5, so 520, so that is 20%. Okay, that is 20%. Another calculation you can do, 2 lakh থেকে 40,000 বেড়েছে, 40,000 বেড়েছে মানে 2 lakh এর 10% হচ্ছে 20,000, তাহলে 20% হচ্ছে 40,000. If 2 lakh is 100%, because 2 lakh is the whole amount, so 100% is 2 lakh, then 10% will be 20,000. Then 20% will be 40,000. Clear? There is both process, you can do any one. Next one. The cost price of an item increased from rupees 2,500 to 3,000. Find the increase percentage. 2,500 to 3,000, the increase percentage means 3,000 minus 2,500, okay, by 2,500 into 100 into 100. So 500 by 2,500 into 100, 20%, 20%, okay. Next, Shantanu's income decreased from 42,800 to 37,236. 37,236. Find the percentage increase. Find the percentage in decrease in his income. Find the percentage decrease in his income. So 42,800 minus 37,236 by 37,236 into 100. Okay, with respect to 42,800 by 42,800. Okay, so we will subtract
देखो सब्ट्रैक्शन कैसे करना है यहाँ पे 800 माइनस 236 आगे করে নেব ঠিক আছে 800 মাইনাস 236 কিভাবে করব we know that 800 minus 300 is 500 and 236 to 300 is 64 so there is 564 there is 564 so if we add 564 with it we will got 37,800 and more 5,000 will be 42,800 আরো 5000 যোগ করলে 42,800 পাচ্ছি তাহলে 5564 কি পাচ্ছি 5564 by 42800 into 100 কেন আমরা নিচে 42800 লিখলাম কারণ 42800 রেসপেক্টে আমার ভ্যালুটা কমেছে তাহলে আমরা যদি এখানে ক্যালকুলেট করি তাহলে ক্যালকুলেশনে কি আসছে দেখা যাক 00 আমরা কাটতে পারবো তাহলে 428 দিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করব ডাইরেক্ট যদি ক্যালকুলেশন করি 428 1 যা 428 তাহলে 428 গেলে 556 এ কত বাকি থাকছে 128 বাকি থাকছে 556 minus 428 128 and 1284 1284 that means 3 428 into 3 is 1284 how is it possible 428 into 3 okay ভালো করে দেখো কেন into 3 করলাম 28 3 is 84 400 3 is 12 so 1284 এবার তুমি যদি এটা নাও জানো there is an another option 428 into 3 অথবা লাস্ট ডিজিট তোমার কি আছে 4 আছে লাস্ট ডিজিট ইজ 4 সো 8 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে কিসে কিসে আমার লাস্ট ডিজিট 4 আসতে পারে either into 3 or into 8 either into 3 or into 8 okay so 8 is impossible because 400 into 8 is 3200 so we have 1284 in our hand so it must be 3 so 13% is the answer option A is the correct answer next question the price of an electric bike was 1,25,000 last year this year its price got decreased by 30% what is the price of the electric bike this year মানে লাস্ট বছরে ইলেকট্রিক বাইকের প্রাইস ছিল 1,25,000 টাকা সেখান থেকে 30% দাম কমেছে 30% দাম কমেছে তাহলে দাম কমার পর ওই বছর বৈদ্যুতিক বাইকটির দাম কত হয়েছে তাহলে আমরা প্রথমে কি করব 1,25,000 এর 30% বার করে নেব তাহলে 1,25,000 এর 30% কি হবে 125 into 3 কত হয় 375 তো 3750 কমেছে ওকে সরি 37500 কমেছে ওকে 37500 যদি কমে তাহলে 1,25,000 minus 37500 ওকে সো 500 এখানে 37 মানে এটাকে দুভাবে মাইনাসটা করা যেতে পারে কিভাবে করবে দেখো এখানে নরমাল ট্র্যাডিশনাল মাইনাস তুমি করতে পারো আদারওয়াইজ देयर इज अनदर অপশন 1,25,000 মানে 1,25,000 টাকা আছে সেখান থেকে আমি 37,500 মাইনাস করছি তাহলে আমি কি করছি 37,500 মাইনাস করছি তাহলে 1,25,000 থেকে 25,000 মাইনাস করে দিচ্ছি আগে তাহলে পড়ে আছে কত 1 লাখ তাহলে আমার মাইনাস করার কথা কত 37,500 আমি মাইনাস করেছি কত 25,000 আরো কত মাইনাস করতে হবে আরো 12,500 বা 12,500 ঠিক আছে তাহলে 1 লাখ রয়েছে আমার হাতে তাহলে 1 লাখ থেকে 12,500 মাইনাস করলে কি হবে 87,500 ওকে okay next a quantity 4/5 is changed to 5/6 how much percentage change is given to the quantity 4/5 change করে কত হয়েছে 5/6 হয়েছে okay how much percentage change is given to the quantity তাহলে 5/6 minus 4/5 okay by 4/5 into 100 okay তাহলে কি হবে আমরা এখানে দেখো ফ্র্যাকশনের সাবট্রাকশন देयर इज এ শর্টকাট
5/6 minus 4/5. How will you do that? Look at it. 5/6 minus 4/5. We'll just cross multiply. 5 into 5, 25. Minus 6 into 4, 24. By 6 into 5, 30. So it is 1/30. Okay? Clear? 5/6 minus 4/5. We will just cross it. Just cross it. 5 into 5, 25. Minus 6 into 4, 24. 25 minus 24, 1. And in denominator, 6 into 5, 30. Okay? So 1/30. 4/5 into 100. So 1/30 into 5/4 into 100. 5, 6. So 6 4s are 24. So 425, 25/6. Okay. 25/6 means 4.16. It will be near about 4.17%. Option C. Option C. Okay. We'll move to the next question. A number increased by 20% gives 240. A number increased by 20% gives 240. Find the number. Suppose the number is x and it has increased by 50%. Equal to 240. So আমরা যদি ক্যান্সেল করি তাহলে x plus x by 5 equal to 240. So 6x by 5 equal to 240. তাহলে x equal to 240 into 5/6. So x equal to 200. Option A. 20% ইনক্রিজ করেছে বলেছে, তাহলে এক্সটা যদি সংখ্যা ধরে নি, এক্স এর 20% বেড়েছে, এক্স প্লাস এক্স ইন্টু 20/100 ইকুয়াল টু 240. তো 20/100 কে আমরা যদি ক্যান্সেল করি তাহলে কি পাচ্ছি, এক্স বাই 5, এক্স ইন্টু 20/100. সো এক্স প্লাস এক্স বাই 5 ইজ 6x/5 ইকুয়াল টু 240. সো এক্স ইকুয়াল টু 240 ইন্টু 5/6. On increasing a number by 50%, we get 3600. Same, so x plus x into 50/100 equal to 3600. Okay, so again we will cancel. So x plus x by 2 equal to 3600. So 3x by 2 equal to 3600. So x equal to 2400. X equal to 2400. Okay. Option number C. Next question. On increasing a number by 50%, we get 3930. We get 3930. And x plus x into 50/100 equal to 3930. So 3x by 2 equal to 3930. So x equal to 3930 into 2/3. 1310. So x equal to 2620. X equal to 2620. Okay. Next question. After reducing the price by 24%, the price of an item is rupees 988. What is the original price of the item? কি বলেছে, একটা জিনিসের দাম 24% কমানোর পর বা 24% হ্রাস পাওয়ার পর ওই জিনিসটার দাম হচ্ছে 988 টাকা। তাহলে সেই জিনিসটার আসল দাম বা অরিজিনাল প্রাইস কত? তাহলে আমরা ধরে নেব যে টোটালটাকে আমরা কি ধরি সবসময়, টোটাল যে কোনো কস্ট প্রাইসের ক্ষেত্রে বলো
বা যে কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা টোটাল প্রাইসটাই কি ধরি, যে পার্সেন্ট আছে যেহেতু 100%, আমরা টোটালটাই কি ধরবো 100%। ওকে, তাহলে 24% রিডিউস করেছে, তো -24% করব, রিডিউস করেছে, সো 76% ইকুয়াল টু 988। ওকে, 1% equal to 988 by 76, 100% equal to 988 by 76 into 100, 988 by 76 করলে it is divisible। ওকে, দেখো কিভাবে করব, 988 by 76, 76 ones are 76, কত আসছে, তাহলে আসছে 22, 98 minus 76 is 22, and side হচ্ছে 8, তাহলে 2 to 8, 76 into 2 to 8, 76 into 3, 76 into 3 is 2 to 8, so 13 into 100, that is 1300। okay, we will consider, again I am repeating, we will consider the whole as 100%, as it has been told that after reducing the price by 24%, we will reduce, means we will subtract 24% from 100%, and 76% is equal to 988, so we will get the original price by calculating in unitary method. 76% equal to 988, 1% equal to 988 by 76, 100% equal to this one. Okay, next, how much is 50% of 60 more than 30% of 40? How much is 50% of 60 more than 30% of 40? Means subtraction, মানে দুটোর বিয়োগফল, 50% of 60 minus 30% of 40, 30 minus 12, that will be 18, that will be 18, option D. Okay, next, 20% of a number is 180 more than 20% of 530। কি বলছে, একটি নাম্বারের 20%, ঠিক আছে, is 180 more than 20% of 530। so let the number is x, then 20% of x plus 180 is 20% of a number is 180 more than 20% of 530। okay, 20% of 180, 20% of a number is more than 20% of 530। okay, %% of a number is 180 more than 20% of 530, so 106, and 20% of x means 20 by 100 of x equal to 20 by 100 into 530 plus 180। okay, so 106, so cancel 0 0, you can cancel 20 by 100। okay, so 106 plus 180 and 20, 100 means x by 5, 26, so x by 5 equal to 26, so x equal to 1430, x equal to 1430। okay, here 20% of a number is 180 more than 20% of 530, the number we have considered as x, so 20% of x, 20% of x equal to 20% of 530 plus 180। okay, so 20% of 530 plus 180, x equal to 1430।
what is the number which needs to be added to 20% of 460 to have the sum as 70% of 920? এর মানে কি 460 এর 20% যে সংখ্যাটি হবে তার সাথে কত যোগ করলে 920 70% নাম্বার আমি পাবো, তাই তো? তাহলে আমরা প্রথমে দুটো ভ্যালু বার করব। কি করব? 20% of 460 plus x equal to 70% of 920. So x equal to 70 by 100 into 920 minus 20 by 100 into 460. So 92 into 7. So 90 into 7 is 630. 7 into 2, 14. So 644 minus 46 into 2 is 92. So 92 minus করতে গেলে কি করব? 644 আছে, 44 নিয়ে নেব। 44 সাবট্রাক্ট করলে 600 এলো। তাহলে 92 এর মধ্যে 44 নিয়ে নিলে পড়ে আছে কত? কত পড়ে আছে? 48। তাহলে 600 থেকে 48 মাইনাস করে দাও। ইটস সিম্পল। 600 minus 48, 552. Option D. It is 552. Clear? Next. Which of the following is the least one? In that case, we will take the nearest zero value. 625 considered as 620. 12% of means 620 means 12 by 100 into 620. Okay. So it will be around 62 into 12. Okay. It will be around 74 point something. Okay. Then if we take 550 into 15, then 550 into 15. So 50 into 500 into 15 will be 7500. Okay. That will be greater than this one. So 1 and 2 must be not there. Then we will check the option C and D. C is very simple, 10% of 720. That means 10 by 100 into 720. So that is 72. And next is 9% of 845. If we take 840, that will be also greater than 72. That will be also greater than 72. So the option is 10% of 720. Option C is the right answer. The value of 17 whole 1 by 2% of 3 whole 1 by 4% of 3 whole 1 by 3% of 7200. Okay. So 17 whole 1 by 2% means 35 by 2% of 13 by 4%. 13 by 4% of 33 whole 1 by 3 means 100 by 3% of 7200. So 35 by 200 into 13 by 400 into 100 by 300 into 7200. Okay. So we will cancel zeros. $35, 5 sevens are 35, 5 80s are 400. Okay. P24 212 4, 3, 420. Okay. So 7 into 13 into 3 by 20. That is 7 3 is the 21 or 7 13 is the 91 into 3. 91 into 3 is 273 by 20.
So we can calculate 13.65 will be the value. 2013s are, we know that 2013s are 260 and we have 13 in hand, so give a 0. 130 is a 26 a 120.5, so 13.65. Option C is the right answer. Just we have simplified, nothing else. Just we have simplified the value. Next question. The value of 18% of 15% of 259 is equal to 3800. 25 by 9, that will be a slash. Okay. 18% of 15% of 25 by 9. 25 by 9 of 3800. Okay. 18 by 100 into 15 by 100 into 25 by 9 into 3800. So here we will cancel zeros. 25 4 is 100, 9 2 is 18, 2 2, 2 19. So 19 into 15. How will I calculate this? In just a second. 19 into 15, 20 into 15 is 300. Okay, 20 into 15 is 300. Give a minus 15. Why? Because we can write 19 as 20 minus 1 into 15. So 300 minus 15. That is 285. Option A. Clear? How I am calculating the multiplication? Look at here. We will always calculate, আমরা যে কোনো সময় যখন গুণ করব, we will take the nearest zero value. We will take the nearest zero value. Okay, 19 and 15. Okay, so we have 19 near about 20. So 20 minus 1 into 15. Okay, so 285. Next, the fraction equivalent to 1 by 5%. 1 by 5%. The fraction equivalent to 1 by 5% means 1 by 5 into 1 by 100, that is 1 by 500. Okay, option B. Next question. Two numbers are respectively 17% and 50% more than a third number. The ratio of the two numbers is, two numbers are respectively 17% and 50% more than a third number. If I consider third number as 100, it will be very beneficial for us to calculate. আমরা যদি 100 ধরে নিই সংখ্যাটিকে, তৃতীয় সংখ্যাটিকে, তাহলে আমাদের অঙ্কটা তাড়াতাড়ি করতে এবং ক্যালকুলেট করতে খুব সুবিধা হবে। তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি তৃতীয় সংখ্যাটি x বা 100, থার্ড নাম্বার হচ্ছে 100, তাহলে টু নাম্বারস কি হচ্ছে 17%। 100 কেন ধরছি? 100 ধরলে কি হয় এই পার্সেন্টের ক্ষেত্রে, 17% মানে 100 এর 17% is 17 and 100 এর 50% is 50. So 100 plus 17, that is 117, and 100 plus 50, that is 150. So the ratio 117 by 150. Okay, simplify it by 3, 39, that is 50. So 39 is to 50. Option B. It will be much easier if we calculate according to, in this case, by adding 100 as a third number. Next one. If x% of 280 equal to 50% of 240 plus 20% of 310, then the value of x is, যদি x% of 280 equal to 50% of 240 plus 20% of 310, the value of x is, we will calculate, okay, x into 280 by 100
equal to, okay, we will take 10 as LCM. So 15 into 24, 15 into 24, 24 10s are 240 and 24 5s are 120. So 240 plus 120. Again we will calculating according to that 0. Either you can take 15 as 10 plus 5 or 24 as 20 plus 4. So 15 into 20, 300 plus 15 into 4, 60. 360 plus 2 into 310, that is 620. So x into 280 by 100 equal to 980 by 100. Okay, by 10, sorry. It will be by 10. So we can calculate according to that. 10 10 can be cancelled. So x equal to 980 by 28. 980 by 28. Okay. So calculate 140 by 4. X equal to 35. Option number B. X equal to 35. Okay. Next. 25% of 400 plus 35% of 1260 plus 27% of 1800 equal to 1020 plus x. So 25% of 400 plus 35% of 1260 plus 27% of 1800 equal to 1020 plus x. Okay. So we will calculate according to our requirements. 5,7,520 263 25 by 4 400. So 100 plus 7 into 63 plus 18 into 27 equal to 1020 plus x. Okay. So 7 into 63 is how much? 420 plus 21, 441. 18 into 27, again we will calculate according to that 0. Okay. 18 into 30, 18 3s are 54. 18 into 30, 540 minus 18 into 3. 540 minus 54, that is subtract 40, we have 500, then again 14, that is 486. Equal to 1020 plus x. So we will add that one. 400 plus 400 plus 100, that is 900, and 86 plus 41, that is 127. 900 plus 127, 1027 equal to 1020 plus x. So x equal to 7. X equal to 7. So the value will be lie between 6 to 10. Option A. Value will lie between 6 to 10. Option A. Next question. 66 sold 2 by 3% off. 75% of 1 by 8 of a certain number is 179. Then 33 whole 1 by 3% of 3/4 of that number is. তাহলে প্রথমে আমাদের বলেছে 66 সোল 2 by 3%, একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার 75% এর 1/8 সেই সংখ্যাটার ভ্যালু হচ্ছে 179। তাহলে সেই সংখ্যাটার 3/4 of that number of 33 whole 1 by 3% কত? প্রথমে আমরা সংখ্যাটা বার করব। 66 সোল 2 by 3% means 200 by 3% of
75% of 1 by 8 of a certain number is 179. So 200 by 300 into 75 by 100 into 1 by 8 into x equal to 179. Okay, আমরা ক্যালকুলেট করব 25 3 is 75, 25 4 is 100, 2 2 is 4. So x equal to 179 into 8 into 2. Okay, 3 কাটবে এখানে. Okay, so 16 into 179. 16 into 179. Again we will take nearest zero value. 180 into 16. জিরোটাকে রেখে দিচ্ছি, 18 ইন্টু 16 করবো আমরা নর্মাল. ঠিক আছে, আমরা কি করবো, 60 ইন্টু 10 কত, 160, আর 16 ইন্টু 8 কত, যদি তোমার মনেও না থাকে তাহলে 60 ইন্টু 10 160, তাহলে তার থেকে দুটো কম, মানে দুটো মানে 60 ইন্টু 2 32 কম, 160 মাইনাস 32. ওকে, দ্যাট ইজ 128. 16 এর টেবিল যদি তোমরা ভুলে যাও সেক্ষেত্রে 60 ইন্টু 8 ইজ 128. ক্লিয়ার? সো 128 প্লাস 160, that is 288. 288 কি হলো, 16 into 18, remember 180 minus 1 into 60 না, 2880 minus 16 কিন্তু, তবে 179 এর ভ্যালু আমি পাবো. ক্লিয়ার? তাহলে 2864, this is the number we have got. তাহলে 2864 কে এবার কি করব, আর বলছে 3/4 of 33 হল 1/3%, তাহলে 2864 3/4 of 100/300. ওকে, 4 দিয়ে যদি কাটি 716 to 3/4 of 100/3%. Okay, so 716 into 3, that is 2148. Okay, that is 2148, 176. Ravi scored 72% marks in an examination. Ravi scored 72% marks in an examination. If these are 360 marks, then the maximum marks are. তাহলে 72% in an examination, if these are 360 marks, then maximum marks are. Means in that examination 72% marks, the value of 72% marks is 360. So 72% of x equal to 360. So 72 by 100 into x equal to 360. 72 5s are 360. So x equal to 500. Okay, 5 into 100, that is x equal to 500. Clear? A number increased by 12 or 1/2% given 99 as result. The number is. তাহলে একটা নাম্বার আমি যদি 12.12% ইনক্রিজ করি তাহলে তার কি আসছে, রেজাল্ট আসছে 99. তাহলে আমি নাম্বারটাকে কত ধরে নিতে পারি, নাম্বারটাকে আমি x ধরতে পারি. তাহলে x plus 12 whole 1/2% of x equal to 99. So x plus 25 by 200 percent আছে equal to 99. 25 8s are 200. So x plus x by 8 equal to 99. LCM করলে 9x by 8 99, 9 11s are 99. So x equal to 88. Option number A, 88. Okay, option number A.
If 37.5% of a number is added with itself, then result becomes 1320. Find the original number. Okay. If 37.5% of a number is added with itself, then result becomes 1320. So consider a number as x. 37.5% of x added with itself means x equal to 1320. So we will calculate 375 by 1000 point আমরা তুলে দিলাম plus x equal to 1320. আমরা ডাইরেক্ট 125 দিয়ে কাটবো 375 by 1000 ডাইরেক্ট 125 125 3 is 375 125 8 is 1000. So 3x by 8 plus x equal to 1320. So 11x by 8 equal to 1320. 11 12 is 132. So x equal to 960. 960. X equal to 960. Okay. Next. If 62.5% of a number is subtracted from itself, then result becomes 6321. 62.5% of a number, let the number is x, is subtracted from itself. Okay. I mean x minus 62.5% of x equal to 6321. X minus 625 by 1000 into x equal to 6321. 125 fives, 125 fives are, we will calculating again by 125. 625 by 1000. 125 fives are 625 and 125 eights are 1000. So that is 5 by 8. So x minus 5x by 8 equal to 6321. After calculating 3x by 8 equal to 6321. 3 দিয়ে আমরা যদি ক্যান্সেল করি 2107. Okay, 2107 into 8. 2107 into 8. তাহলে 8 এটাকে দেখো ভেঙে নেবো আমরা 107 into 8 কত হচ্ছে 856 আর 2000 into 8 16000 16856. Very simple. 107 into 8 856. 2000 into 8 16000. 16000 plus 856 16856. Option number B. Next. If 64 is added in a number, then number becomes 157 whole 1 by 7% of itself. If 64 is added in a number, then number becomes 157 whole 1 by 7% of itself. Okay, 64 equal to 157 whole 1 by 7 মানে কত 157 into 7 করতে হবে ঠিক আছে 7 7 is a 49 and 7 15 is a 105. So 105 কি হবে দেখো 1050 plus 49 means 1099 plus 1 তাহলে 1100. Okay, 1100 by 7%. Okay, so x minus 1100 by 7%, so it will be 700. Okay, so 64 equal to 11x by 7 minus x. 64 equal to 11x minus 7x minus 7. So 64 into 7 equal to 4x. 4 16s are 64. X equal to 112. X equal to 112.
Option B 112. Okay. Next, 85% of a number is added to 75, then the result is the number itself. 85% of a number is added to 75, then the result is number itself. 85% of a number is added to 75, then the result is number itself. Okay. So 75 equal to x minus 85 by 100 into x. 517, 520. So x minus 17x by 20 to 75 by calculation 3x by 20 equal to 75. 325 is a 75. So x equal to 25 into 20, that is 500. Option A. Option A. Here, option A. Next one. If 930 is added in a number, the number becomes 444 whole 4 by 9%. 930 is added in a number, then the number becomes 444 whole 4 by 9% of itself. Find the original number. 930 is added in a number, suppose the number is x. 930 is added in a number is x. Then the number becomes 444 whole 4 by 9% of x. Okay. So 930 plus x. 444 into 9. 444 into 9. 400 into 9. 3600. 40 into 9. 360. So 3960 plus 4 into 9. 36. Okay. 3960 plus 36. 3996 plus 4 means 4000. And by 9% means 900 into x. Okay. So 930 equal to 40x by 9 minus x. So 31x by 9 equal to 930. 31, 30 is a 930. So x equal to 30 into 9. 270. X equal to 30 into 9, 270. Okay, option number B. Next, if 21 is added in a number, then number becomes 137 whole 1 by 2% of itself. If 21 is added in a number, so 21 is added in a number, then the number becomes percent of x. So 21 plus x equal to 275 by 2% of x. So 275 by 200 of x. Okay, 21 plus x remain as it is. আমরা কি দিয়ে কাটলে এটা সুবিধা হবে? 275 আর 200 আমরা 25 দিয়ে ক্যালকুলেট করব। 25 8 is a 200 and 25 11 is a 275. Okay, 25 10 is a 250 plus 25 275. 25 into 11 is 275. So 21 plus x equal to 11x by 8. So 21 plus 8, just a minute, 21 equal to 11x by 8 minus x. So 21 equal to 3x by 8. 3 7s are 21. So x equal to 56. X equal to 56. Okay. Next one. If the sum of 40% of a number and 30% of the same number is 70, sum of 40% of a number and 30% of a number
is 70. So 40x plus 30x by 100 equal to 70. 70x by 100 equal to 70. 70 cancel, so x equal to 100. Don't calculate it or deduct it into a lower one because দুটোতেই আমার তলায় 100 রয়েছে, আমার এলসিএম করতেই হবে না, তাহলে আমি 100 লিখে দিতে পারবো। 40 plus 30 70 হচ্ছে, তাহলে 70 ক্যান্সেল হয়ে যাবে। ইটস ভেরি ইজিয়ার, ইউ ক্যান ডু ইট ওরালি, 70 ক্যান্সেল হয়ে গেলে x equal to 100. So option C is the right one. Next, P's salary is 30% of Q's salary and Q's salary is 20% of R's salary. What percentage of R's salary is P's salary? Okay. So last one, এই সমস্ত অঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা কি করব, we will come from the last one. Okay. P এর স্যালারি বলছে 30% of Q এর স্যালারি, Q এর যা মাইনে তার থেকে বা যা মাসিক উপার্জন বা বেতন তার থেকে P এর বেতন হচ্ছে 30% বেশি এবং Q এর বেতন কি হচ্ছে R এর 20%, তাই তো? তাহলে what percentage of R salary is P's salary? ক্লিয়ার? তাহলে দেখো কি হবে, আমরা যদি ধরে নিই R salary is 100, okay, R salary is 100, Q salary is 20% of R salary, তাহলে Q salary কি হবে 100 into 20%, so it will be 20, okay, it will be 20, and P's salary is 30% of Q's salaries. P's salary is 30% of Q's salaries, 20 into 30 by 100, so it is 6, so 6% is the answer. 6% is the answer. Next question. If a numerator of a fraction is increased by 140% and the denominator of the fraction is decreased by 20%, the resultant fraction is 12 by 7. Find the original fraction. Numerator x, denominator y, x plus 140%, okay, right? The numerator of fraction is increased by 140%, increase করেছে, এখানে কত increase করেছে 20%, আচ্ছা it has been decreased, denominator is decreased by 20%, so 80y by 100, okay, resultant fraction is 12 by 7. So আমরা যদি ক্যালকুলেট করি, this will be 7 by 5 and this will be 4 by 5, okay, so 7x plus 5x, 12x by 5 and 9y by 5, so 5 can be cancelled, okay, equal to 12 by 7, so 12x by 9y equal to 12 by 7, so 12 can be cancelled, so x by y is 9 by 7, 9 is to 7, okay. Next one, if the numerator of a fraction is increased by 60% and the denominator is increased by 40%, then the resultant fraction is 16 by 63, okay. তাহলে 60% আমি যদি ইনক্রিজ করি তাহলে কি হচ্ছে, নিউমারেটর okay, if you calculate that will be 2 by 5 and this one will be 3 by 5, so 8x by 5 by 7y by 5,
equal to 16 by 63. Okay. Okay. So 5 will be cancelled. So 8x by 7y equal to 16 by 63. 8 2s are 16, 7 9s are 63. So x by y equal to 2 by 9. X by y equal to 2 by 9. Option D is the right answer. Option D is the right answer. Okay. Next. A man multiply a number by 3 by 5 instead of 5 by 3. The percentage change in his result is, so 5 by 3 minus 3 by 5 by 3 by 5 into 100. So we have already learned it that we will calculate that minus in shortcut process. We will just cross multiply. 5 5s are 25 minus 9 by 15 by 3 by 5 into 100. So 25 minus 9, 16 by 15 by 3 by 5 into 100. So 5 3s are 15, 3 3 9, so 16 by 9, that will be 5 by 6. Find the percentage change in that one. So it will be 3 by 5, that will be, so 9 11, that will be around 5 by 15, then it will be 5 by 3, 16 by 15 by 5 by 3, so 16 by 15 into 3 by 5. So 3 5s are 15, 5 5 25, 4 is 100, that will be 64%. That will be 64%. 5 by 3 instead of 5 by 3. So 5 by 3 will be in the denominator, and in the numerator we will subtract that and we will continue with that. Next, a man multiplied a number by 8 by 5 instead of 5 by 8. 8 by 5 instead of 5 by 8. Okay. What is the percentage error in the calculation? What is the percentage error in the calculation? Again cross multiply. 64 minus 25 by 40 by 5 by 8 into 100 equal to 39 by 40 into 8 by 5 into 100. 8 5s are 40, 5 5 25, 4 is 100, 39 into 4, 156%. Option C, 156%. Next, during a division, Pranjal took a dividend number 10% more than the original dividend. He also mistakenly took as the divisor a number that was 25% more than the original division. If the correct quotient of the original division problem was 25, the remainder was 0. 25, the remainder was 0. Okay. So, let take 25 and remainder was 0 means take as 100. So, 25 4 is 100, remainder will be 0. Okay. Panjal mistakenly took the dividend number that was 10% more than the original dividend. 10% more than the original dividend. So, it will be 110. That 10 is extra. Okay. What was the quotient that Pranjal obtained assuming his calculation without no error? Okay. So, we can take as that 100 number
দিয়ে আমরা সেটা যদি ভাগ করি সেক্ষেত্রে আমাদের কোশেন্ট 0 এর ক্ষেত্রে 10% বেশি থাকবে। ওকে, so we can easily take as 22, option D, we can easily take 22. Next one, A's income is 25% more than income of B. B is how much percent less than income of A? A's income is 25% more than income of B. 25% more than of income of B. Suppose we will consider as 100, it will be easier. Okay, A's income is 25% more than B, তাহলে B যদি 100 হয় তাহলে A এর ইনকাম কত 125. Okay, income of B is how much percent less than income of A? minus 100 by 125 into 100, 25 by 125 into 100, 25 5s are 125, 5 20s are 100, so that will be 20%. Option B is 20%. Next question, Mohan's income is 40%. Mohan's income is 40% more than Sam's income. More than Sam's income. Sam's income is what percentage less than Mohan's income? Sam's income is what percentage less than Mohan's income? Okay, again we will follow that same process. মোহনের ইনকাম বলে যে 40% বেশি, কার থেকে বেশি? শ্যামের থেকে। তাহলে শ্যামের ইনকাম হচ্ছে 100, তাহলে মোহনের ইনকাম কি হবে 140. Sam's income is what percentage less than Mohan's income? ঠিক আছে, Sam's income is what percentage less than Mohan's income? তাহলে 140 minus 100 by 140 into 100, so 40 by 140 into 100, 2 2s are 4, 2 7s are 14, so 200 by 7%, 200 by 7%, that is 28 whole 4 by 7%. Option number C, that is 28 whole 4 by 7%, that is option number C. Next question, Ram's income is 20% less than Ram's. How much is Ram's income more than Sam's in percentage terms? রামের ইনকাম যদি আমরা 100 ধরে নিই তাহলে শ্যামের ইনকাম কি হবে 80. ওকে, শ্যামের ইনকাম হচ্ছে 80. How much is Ram's income more than Sam's in percentage terms? In percentage terms তাহলে কি হবে 100 minus 80 by 80 into 100, so 20 by 80 into 100, 24 425, so 25%. Option A, 25%. Okay, next, if marks of Kejriwal is 33.33% less than Yogi, then marks of Yogi is how much percent more than that of Kejriwal? Okay, so we know that এখানে দেখো একটা ব্যাপার আছে, এই যে 33.33%, ওকে, এটাকে আমরা এরম ভাবে না নিয়ে আমরা লিখতে পারি 100/3%. Can we write that 33.33 means 33 whole 1/3 or 100/3%? Okay, so 100 minus 100/3% means okay 100/3. How much? If marks of Kejriwal is 30 less than Yogi, then Yogi is how much percent more than that of Kejriwal? Okay,
How much percent? More than that of Kejriwal. Clear? So if we cancel it, it will be 1/3. Okay. So 299, that is 300 minus 200 by 3. Okay. Age of Radhema is 20 years. If age of Karim is 25% greater than that of Radhema. Age of Radhema is 20 years. Age of Radhema is 20 years. If age of Karim is 25% greater than of Radhema. Radhemar age হচ্ছে 20 year. তাহলে 20 year এর কত বেশি? না 25% বেশি। Okay. 20 plus 5, that is 25. Then how much percent Radhema's age is less than that of Karim? এবারে এটাকে কি চেয়েছে, আগে তুমি এজটা বার করে নেবে, তারপরে তোমাকে কি করবে, এজটা বার করে নেওয়ার পর তোমাকে পার্সেন্টেজে বার করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে রাধেমার এজ ছিল 20 বছর। ঠিক আছে, করিমের এজ কত পেলাম আমরা? 25। লাস্টে কি বলছে, then how much percent Radhema's age is less than that of Karim? করিমের থেকে কত কম? That of Karim। ঠিক আছে, 25 into 100, so 5/25 into 100, so it is 20%. It is 20%. Option A. Option A is the right answer. Okay. Next question. By what percent should a racer increase the speed to reduce the time by 25% to cover a fixed distance? By what percentage should a racer increase the speed to reduce the time by 25% to cover a fixed distance? কি বলছে, একজন দৌড়বিদ কত শতাংশ গতি বৃদ্ধি করে সময় কমিয়ে আনবে যাতে এটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করতে পারে 25%, নির্দিষ্ট দূরত্ব। ঠিক আছে, তাহলে 25% কভার করতে হবে। তাহলে আমার যেটা 100 যাওয়ার কথা সেটা আমি 75 যাব। ঠিক আছে, তাহলে যেটা 100 যাওয়ার কথা সেটা আমি 75 যাচ্ছি। তাহলে ভেরি ইজি, 100 minus 75 by 75 into 100, so 25 by 75 into 100, 100 by 3, that is 33 whole 1/3%. Option A. Okay. Next. If the income of Neha is 5% more than that of Monica, then the income of Monica is what percent less than that of Neha? মনিকার ইনকাম ধরে নিচ্ছি যদি 100 হয়, তাহলে নেহা কত হবে? 105। ওকে, তো 105 minus 100 by 105 into 100, 5 by 105 into 100, so 100 by 21, that is 4 whole 16, 4 whole 16 by 21%, 4 whole 16 by 21%। কি করলাম, নেহার এজ কি হলো, মনিকার এজ যদি 100 হয় তাহলে নেহার এজ 105, তাহলে 105 minus 100 by 105 into 100। ওকে, নেক্সট। Due to fall in manpower, the production in a company decreases by 35%. By what percentage should the working hours be increased to restore the original production? Working hours বলছে একটা কোম্পানিতে কিছু
manpower fall, but due to the fall in manpower means কিছু লোক সংখ্যা মানে তাদের কর্মী সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে বা কমেছে, যার ফলে কি হচ্ছে যে কোম্পানির যে প্রোডাকশন ছিল সেটা 35% ডিক্রিজ করেছে। By what percentage should the working hours be increased to restore the original production? ওয়ার্কিং আওয়ার্স তাহলে কত বাড়ালে অরিজিনাল প্রোডাকশনটা ডিক্রিজ করা যাবে? ঠিক আছে, তাহলে আগে আমার ছিল কত, প্রোডাকশন যদি 100 হয়ে থাকে তাহলে এখন কমে কত হয়েছে 65, 35% কমেছে। তাহলে কত আমায় ওয়ার্কিং আওয়ার্স ইনক্রিজ করতে হবে? তাহলে 100 minus 65 by 65 into 100, 35 by 65 into 100, 5 7s are 35, 5 13s are 65, so 700 by 13, 13 5s are 65 aro 50, 13 3s are 39, 11 110, 13 8s are 13 7s are 91, 13 8s are 104, 660, 13 4s are 52, so 53.846, that means 85, 53.85%. Okay, option C. Next, by what percent the new price of the article must be increased to restore its former value if the cost of the article is cut by 25% in the past? Okay, by what percent the new price of the article must be increased to restore the former value if the cost of the article is cut by 25%? তাহলে আগে যদি 100 থাকে তাহলে এখন 25% কমে কত হয়েছে 75 হয়েছে। ওকে, so 100 minus 75 by 75 into 100, 25 by 75 into 100, so 100 by 3 means 33 whole 1 by 3%, 33 whole 1 by 3%. Next, if the price of an article is raised by 35%, by how much percent must a householder reduce his consumption of that article so as not to increase his expenditure? মানে যদি একটা জিনিসের বা একটা দ্রব্যের মূল্য যদি 35% বা 35% বৃদ্ধি পায়, তাহলে একজন মানে গৃহকর্তা বা হাউস হোল্ডার বা বাড়ির কর্তাকে কত কনজাম্পশন কমাতে হবে যাতে এক্সপেন্ডিচার বাড়বে না। ধরো একটা দোকানে, অঙ্কটা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে, একটা দোকানে তুমি গেছো, মুদিখানার দোকানে গিয়ে বলছো যে আগে ছিল আলুর দাম 20 টাকা, এখন আলুর দাম হয়ে গেছে 25 টাকা। তাহলে আলুর দাম যদি 25 টাকা কিলো হয়, তোমার বাড়ি থেকে তোমাকে 20 টাকাই দেওয়া হয়েছে, মানে 20 টাকারই জিনিস তুমি কিনতে পারবে। সেটা আলুর দাম 40 টাকা হলে তুমি 500 গ্রাম কিনবে, আগে 20 টাকা 1 কিলো কিনতে। মানে কনজাম্পশন কমাচ্ছি আমি কিন্তু প্রাইস এফোর্ট বাড়াচ্ছি না। টাকা আমি যা খরচা করতাম, যা এক্সপেন্স করতাম, সেই সেম এক্সপেন্স আমি রাখছি। আমি কি করছি? কনজাম্পশন ডিক্রিজ করছি। ভেজিটেবলের দাম বেড়েছে, আমি যেটা 1 কিলো কিনতাম সেটা আমি 750 গ্রাম, 500 গ্রাম, 250 গ্রাম এরকম কমাচ্ছি। বাট প্রাইস বা আমার ওই ভেজিটেবলের প্রতি বা যেখানেই আমি আর্টিকেলে যে জিনিসেই আমি ইনভেস্ট করছি, প্রাইস কিন্তু আমি ইনক্রিজ করছি না। সেখানে মার্কেট ভ্যালু ইনক্রিজ করেছে বলে আমি আমার কি করছি? কনজাম্পশনকে ডিক্রিজ করছি। ওকে, সো দেয়ার ইজ আ ফর্মুলা। ফর্মুলাটা কি না, ডিক্রিজ যেটা হচ্ছে বা ইনক্রিজ যেটা হচ্ছে, ইনক্রিজ বাই 100 increase into 100. Okay, 100 plus increase into 100. Okay, clear? So increase কত? 35 by 135 into 100. Okay,
520, 527. So 700 by 27. Okay, so calculate it. 27 2s are 54, 16 160, 27 5 is the 135, রইল 25, তাহলে পয়েন্ট দিলে 0, 250 means 50 পয়েন্টে এখানে ফ্র্যাকশনে অ্যান্সার দেওয়া আছে, তাহলে 27 into 25 কত হয়, ওখানে হচ্ছে 625 আর 50 মানে 675, 25 থাকছে, তাহলে 25 ভোল্ট, 25 by 27%. Option D. If the price of tea is increased by 40%, by how, what percentage must the consumption of tea be decreased so as not to increase the expenditure? Same type of pattern. If the price of tea is increased by 40%, চায়ের দাম 40% বেড়েছে, চায়ের দাম 40% বেড়েছে, by how, what percent must the consumption to be decreased so as not to increase the expenditure? So as not to decrease the expenditure. তাহলে increase by 40%. So 40 by 100 plus 40 into 100. So 40 by 140 into 100. Okay. 5, 7. So 200 by 7. Okay. 200 by 7 means, look at the options. Look at the options here. We have 31, 31, 35, 28. No need to calculate. Because 7 into 31 is 207. And 7 into 35 is much more than that. We have 200 by 7 as answer. So obviously option D is the correct answer. Because 28 into 7 is 196 plus 4 is 200. So option D is the right answer. Next. If side of a square is increased by 10%, then find percent increase in its perimeter and diagonal. In its perimeter and diagonal. Okay. Draw a square. Square এর সবকটা সাইড ইকুয়াল হয় আমরা জানি। স্কোয়ারের সবকটা সাইড ইকুয়াল হয়। ওকে, তাহলে সবকটা সাইড যদি ইকুয়াল হয় তাহলে আমার বলেছে স্কোয়ার ইজ ইনক্রিজ বাই 10%, তাহলে ফাইন্ড পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ ইন ইটস পেরিমিটার। তাহলে পেরিমিটারে কি ইনক্রিজ হবে, সবকটা সাইড যদি 10 10 করে বাড়তে থাকে, পেরিমিটার টোটাল কি ইনক্রিজ হবে, 4 into 10 যেটা 1% করে বাড়বে নর্মাল। সাপোজ সাইড ইজ 10, তাহলে 10 এর 10% কত, দ্যাট ইজ 1। তাহলে 1 করে যদি সবকটায় বাড়ে তাহলে পেরিমিটারে কত বাড়লো, 4। 10% perimeter 4 into a, and in that case we have the formula x and y will be same কারণ স্কোয়ার আছে। So 21% হচ্ছে ডায়াগোনাল, diagonal হচ্ছে 20% and increase its perimeter, okay, will be 20%. Option C is the right one. Next question. If radius of a circle is increased by 20%, then find percentage increase in its circumference. In its circumference. তাহলে সার্কামফারেন্স এ কি ইনক্রিজ হবে, 20% বলে দিয়েছে আমাদের রেডিয়াস অফ আ সার্কেল। আমরা যদি একটা সার্কেল ড্র করি, সার্কেলের এটা হচ্ছে রেডিয়াস, সো সার্কামফারেন্স কি হচ্ছে, সার্কামফারেন্সের ফর্মুলা কি, 2 pi r। ওকে, সার্কামফারেন্স হচ্ছে 2 pi r। তাহলে 2 pi r যদি হয়, আমাদের এখানে কি বলেছে 20% ইনক্রিজ করবে।
ফাইন্ড পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ ইটস সার্কামফারেন্স। সার্কামফারেন্সে কি ইনক্রিজ হবে? 20% যদি রেডিয়াস যদি বৃদ্ধি হয় তাহলে সার্কামফারেন্সে কি ইনক্রিজ হবে? 40% ইনক্রিজ করবে। নর্মাল অপশন ডি। If a side of a square increase by 5%, then the percentage increase in its area will be. Same formula. Ten plus 25 by 100, so 10.25. Option A, 10.25%. Okay. সাকসেসিভের ক্ষেত্রে আমরা নর্মালি যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে x plus y plus xy by 100. We have another three formulas: x plus y minus xy by 100 minus x plus y plus x minus y minus xy by 100 plus x plus y plus xy by 100 minus x minus y plus xy by 100. ওকে, তাহলে আমরা যখনই এই সাইড অফ স্কোয়ার, রেক্ট্যাঙ্গেল, সার্কেল, রম্বাস এই ধরনের কোয়েশ্চেন পাবো, এরিয়া ইনক্রিজ, নেট এরিয়া চেঞ্জ, সেক্ষেত্রে আমরা এই চারটে ফর্মুলার সাহায্য নিতে পারবো। প্লাস দিস ইজ দ্য শর্টেস্ট ওয়ান, প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই বাই 100 প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই বাই 100 minus x plus y minus xy by 100 minus x minus y plus xy by 100. Next one, if the length of a rectangle is increased by 12% and the breadth is decreased by 8%, the net effect on the area is, the net effect on the area is, তাহলে x 12, এটা 8, 12 minus 8 is 4, minus 96 by 100 means 0.96, 3.04. Okay, so the value will increase by 3.04. দেখো এখানে দুটো অপশন আছে, increase by 3.04 and decrease by 3.04, but we have used that formula plus x minus y minus xy by 100, কারণ প্রথমটা ইনক্রিজ করছে, পরেরটা ডিক্রিজ করছে। ক্লিয়ার? নেক্সট ওয়ান, the length and breadth of a rectangle are made to increase and decrease respectively by 8% and 10%. What is the percentage increase or decrease in its area? Length and breadth of a rectangle are increase and decrease respectively. তাহলে 8% ডিক্রিজ, ইনক্রিজ হচ্ছে, ডিক্রিজ হচ্ছে 10%. So minus 2 minus 80 by 100. Okay, so minus 2 minus 0.80, so minus 2.80% decrease. Minus মানে decrease, so decrease by 2.8%, decrease by 2.8%. তো আমরা এখানে কোন ফর্মুলা ইউজ করলাম? প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই বাই 100 প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই বাই 100, কারণ একটা আমাদের ইনক্রিজ রয়েছে, একটা রয়েছে ডিক্রিজ। তাহলে একটা যদি ইনক্রিজ থাকে, একটা রয়েছে ডিক্রিজ। নেক্সট কোয়েশ্চেন, লেন্থ অ্যান্ড ব্রেডথ of a rectangle are increased by 10% and 20% respectively. 10% and 20% respectively. What will be the percentage increase in the area of rectangle? Length and breadth. তাহলে আমরা
দুটো ক্ষেত্রেই এখানে দেখছি ইনক্রিজ করেছে। অলসো দ্য লেন্থ অফ দ্য রেক্ট্যাঙ্গেল অ্যান্ড অলসো দ্য breadth of the rectangle. Then we will have the formula of both plus x plus y plus xy by 100. Okay, so plus 10 plus 20 plus 10 into 20 by 100, so 30 plus 200 by 100, so 32% increase. Option D, 32% increase. Okay, next one. The radius of a circle is increased by 300%. The radius of a circle is increased by 300%. Then its area will increase by what percent? অনেকেই তোমরা বৃত্তের ব্যাসার্ধ 300% বৃদ্ধি পেল দেখে খুব হচ্চকিয়ে যাবে বা খুব অবাক হয়ে যাবে। অবাক হওয়ার কিচ্ছু নেই, সেম প্রসিডিওর। 300% ইনক্রিজ করেছে, আমার এখানে 300%ই হচ্ছে আমার আর, ঠিক আছে। তাহলে এরিয়া কি, এরিয়া ফর্মুলা আমরা কি জানি, পাই আর স্কোয়ার। তাহলে 300% ইনক্রিজ করেছে, 300 প্লাস 300 প্লাস 300 ইন্টু 300 বাই 100। ওকে, তাহলে 600 প্লাস 900, তো 1500% ইনক্রিজ করেছে। অপশন সি, 1500% ইনক্রিজ, অপশন সি। নেক্সট কোয়েশ্চেন, the radius of a hemisphere is increased by 19%. What will be the effect on total surface area and lateral surface area? রেডিয়াস যদি আমার 19% বাড়ে তাহলে টোটাল সারফেস এরিয়া আর ল্যাটারাল সারফেস এরিয়া আমার কি ইনক্রিজ হবে, ঠিক আছে। তাহলে 19% যদি বাড়ে তাহলে আমাদের ফর্মুলা আবার দুটোই বেড়েছে। There is nothing to be confused. I am telling repeatedly. এখানে কনফিউজ হওয়ার মতো কিছু নেই। তোমরা হয়তো ভাবছো যে এখানে টোটাল সারফেস এরিয়া বলেছে, ল্যাটেরাল সারফেস এরিয়া বলেছে, তাহলে কি করে হচ্ছে এটা? এখানে এরিয়াটা তোমাকে দেওয়া হয়েছে জাস্ট টু কনফিউজ and lose your confidence. Okay, total surface area and lateral surface area, there is no change in net change area. এটা যদি তোমার ভ্যালু দিয়ে ফর্মুলা পুট করতে বলতো তখন দেয়ার ইজ এ ডিফারেন্স, কিন্তু এখানে ডিফারেন্স কেন হচ্ছে না? এখানে আমরা একটা ভ্যালু নিয়ে এক্স ওয়াই তে ভ্যালুটা পুট করছি, দ্যাটস ওয়াই 41.61% total increase. So option B is the right answer. Next, if the radius of a cylinder is decreased by 16%, then how much percent its height must be increased so that the volume of the cylinder remains same? যদি রেডিয়াস অফ আ সিলিন্ডার যদি ডিক্রিজ করে 16%, ওকে, then by how much percent its height must be increased so that the volume remains same? তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি করব? ডিক্রিজ করব 16%, ওকে, means minus xy by 100. How much its height must be increased? Volume of the cylinder remains same. তাহলে হাইটটা আমায় কত বাড়াতে হবে যে ভলিউম সেম থাকবে? So 84y by 100 equal to 16. Okay,
So 16 থাকলে that will be after calculation 16 into 100 by 84, that is 32.96%. Next, the base of a triangle is increased by 40%. By what percentage should its height be increased? So the area increases by 60%. Okay, a triangle is in the base of a triangle is increased by 40%. So the should its height be increased? So the area increases by 60%. Increase করেছে 40%. হাইট কত ইনক্রিজ করতে হবে? সো দ্যাট ইট ইনক্রিজেস বাই 60%. হাইটটা ওয়াইটা আমি ওয়াই রেখে দিলাম। ওকে, সো 140y by 100 equal to 60/100 minus 40/100, তাহলে 20/100, 100 কেটে গেলে y equal to 7y equal to 1 means y equal to 1/7%, means 1/7 into 100, that is 14.29%. Option C is the right answer. Next, base of a triangle is increased by 33 whole 1/3%, and its height be reduced by 16 whole 2/3%. Find the percentage change in area of triangle. In the area of triangle, তাহলে বেসটা বেড়েছে কত? আমরা আবার দেখছি সেই এরিয়ার ফর্মুলা, দুটোতে একটায় বেড়েছে একটায় কমেছে। তাহলে প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস এক্স ওয়াই বাই 100। তো প্লাস এক্স কি হচ্ছে? 33 হল 1/3%, দ্যাট মিনস 100/3 মাইনাস ওয়াই, ওয়াই কত কমেছে? রিডিউস করেছে 50/3, মাইনাস 50/3 মাইনাস 100/3 ইন্টু 50/3 by 100. So 100/3 minus 50/3 is 50/3 minus 100 into 50/3 into 3, 9 into 100. So 50/9, 50/3 minus 50/9. 300/27. 100/9%. Option number D. Option number D, that is 100/9%. Next, base of a triangle is increased by 16 whole 2/3% and its height is reduced by 33 whole 1/3%. So base of a triangle is increased by 16 whole 2/3%. তাহলে কত হচ্ছে? 50/3% প্লাস হচ্ছে, কমেছে কত? রিডিউসড হচ্ছে 100/3 মাইনাস 50/3 ইন্টু 100/3 বাই 100। সো ক্যালকুলেট করলে মাইনাস 50/3 মাইনাস 50 ইন্টু 100 বাই 9 ইন্টু 100, ওকে, মাইনাস 50/3 minus 50/9. So common নিয়ে নাও, minus 50, 1/3 plus 1/9, 12/27. Okay, that is 4/9, 200/9. 200/9, that means 22 whole 2/9% decrease. 22 whole 2/9% decrease. Next question. Length of
rectangle is increased by 50%, then its area is increased by 20%. Find effect on breadth of the rectangle. Length of rectangle is increased by 50%. Okay. Plus y plus 50y by 100. Area is increased by 20%. Then find effect on the breadth. Okay. So y plus y by 2 equal to minus 30. So 3y by 2 equal to minus 30. Y equal to minus 20%. 20% decrease. Y equal to 20% decrease. Next question. The area of a circle is increased by 69%, then its radius will increase by what percent? Radius will increase by what percent? Area of a circle যদি 69% বাড়ে তাহলে radius will increase by what percent? তাহলে ওকে রেডিয়াস সেম হবে, বোথটাকে x ধরে নাও, তাহলে 2x প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই 100 ইকুয়াল টু 69. ওকে, so 200x plus x square equal to 6900. So x square plus 200x minus 6900 equal to 0. Okay, so 6900 থেকে আবার 200 মিডল টার্ম করতে হবে। 6900 কে আমি যদি ভাঙি কি হবে 13 স্কয়ার, রাইট? 13 plus 69 is 23 into 3. So x square plus 230 minus 30x minus 6900 into 0. X square plus 230x minus 30x x into x plus 230 minus 30 plus 2 equal to 0. So x will be 30% increase. X is plus 30. So x is 30% increase. Okay, next question. The area of a circle is increased by 44%. The radius will increase by how much percent? Again, same thing. Circular radius, area formula কি? ওখানে কি থাকছে x plus y plus xy by 100. Okay, 200 x plus y plus xy by 100. Obviously that will be 20%, because 20 plus 20 plus 20 into 20 by 100, 40 plus 400 by 100. Back calculation, 20% increase. Okay, next. Area of a square is increased by 32.25%. Find the percentage increase in each side of a square. The area of a square is increased by 32.25%. স্কোয়ার বা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি? প্রতিটা বাহু সমান,
So 2x plus x square by 100 equal to 3225 by 100. So 200x plus x square by 100 equal to 3225 by 100. 100 cancel away. So x square plus 200x minus 3225 equal to 0. 3225 के कैलकुलेट करो. 43. 645 and also 129. So 3 into 43, 129 plus 25. X square as that is 32.25. That means we can come from the cross calculation also. We can come from the cross calculation also. That will be easier. That is also 15% will be the answer. We can come also from cross calculation. 15 plus 15 plus 15 into 15 by 100. So 30 plus 225 by 100, that is 32.25%. Okay. So 15% increase is the answer. Next one. If the area of a square is decreased by 19%, then the diagonal of a square is decreased by. Area of the square is decreased by, then the diagonal of a square is decreased by. Okay. Diagonal of a square. এরিয়া বলে দিচ্ছে 19%, তাহলে বলছে যে কর্ণটি কত হ্রাস পাবে. ওকে, তাহলে ক্ষেত্রফল আমার কত 19%, তাহলে কর্ণটি কত হ্রাস পাবে 19% থেকে আমি শুরু করব. $3.61 means plus means minus 34.39. I'll subtract it from 19. That will be equal to 15%. Option A, 15%. Next question. Length of cuboid is increased by 20%, breadth is increased by 30%, and height is decreased by 50%. Find effect on volume. Okay, find effect on volume. So cuboid, we know the formula. X plus y plus z plus xy plus xyz into x plus y plus z by 100. So length of the cuboid, of increased by 20%, width is increased by 30%.
Word is increased by 20% and breadth is increased by 30% and height is decreased by 50%. So 20 plus 30 plus 20 into 30 by 100. Okay, that will be 56% and again decrease by 50%. into 56 minus 50 minus 56 into 50 by 100. Whereas we have 20 plus 30 plus 20 into 30 by 100. So 56 minus 50 minus 56 into 50 by 100. So 6 minus 2300 by 100. Okay, we will calculating. After calculation we are getting 56 into 5, that is 250 and that is 250 and 30, that is 280. So we will calculating. So minus 22%. So 22% decrease. 22% decrease. Okay. Next question. If length and breadth of cuboid are increased by 7% and 6% respectively, the percentage increase in its volume is. Okay. So 7 plus 6 plus 7 into 6. 13 plus 42 by 100, 13.42. 13.42% increase. Option B. Next question. The length and breadth of a cuboid are increased by 10% and 20% respectively, and the height is decreased by 20%. The percentage increase in the volume of the cuboid is. So 10 plus 20. So 32 plus 20, decreased. So we will have minus sign. 32 minus 20 minus 32 into 20 by 100. So 12 minus 640 by 100. 12 minus 6.4. That is 5.6. 5.6 means 5 whole 3 by 5. 0.6 means 3 by 5. So that is 5 whole 3 by 5%. So 5.6% is the answer. Next question. If both length and breadth of a cuboid is increased by 12%, then by how much percent its height should be reduced so that the volume of the cuboid remains same? 12 plus 12 plus 12 into 12 by 100. 24 plus 144 by 100. So that is 24 25.44% is its net change. Is net change 25.44%, and the height will be remain how much, that the volume remains same. Volume should not be changed. Volume change যাতে না হয় তাহলে আমাদের বলে দিয়েছে length and breadth increase করেছে 12% করে, তাহলে সেক্ষেত্রে then the how much percent the height should be reduced so that the volume remains same. তাহলে height কত রিডিউস করতে হবে? এখানে হাইট রিডিউস করা আমার একমাত্র উপায় হচ্ছে কি, যে L প্লাস বি প্লাস এইচ, এল বি এইচ যেটা রয়েছে, তাহলে এখানে কি করব আমরা 12 plus 12 plus 12 into 12 by 100. 12 plus 12 into 12 plus 12 by 12 into 12 by 100. That is the one. So 25.44%. এখান থেকে হাইট আমার কত রাখতে হবে যাতে রিমেন আনচেঞ্জ থাকে? হাইট থাকবে আমার 14.56%. Option A. Option A. Next question.
if the price of petrol increases by 19% and Sunita intends to spend only an additional 12% on petrol, by what percent should she reduce the quantity of petrol purchased so that it can be near about 12%? Okay, it can be near about 12%. মানে কি বলছি, যদি পেট্রোলের দাম 90% বৃদ্ধি পায় এবং সুনিতা পেট্রোলের জন্য মাত্র 12% অতিরিক্ত খরচ করতে চায়, তাহলে তার কেনা পেট্রোলের পরিমাণ কত শতাংশ কমাতে হবে? তাহলে দেখা যাক, how much percent should be less? Okay, he will be bear only 12% of that. তাহলে যদি 100 থাকে, এটা 119 টাকা হয়েছে, তাহলে বা আমরা এখানে যদি 19% হিসেবে নিই, তাহলে 19, তাহলে স্পেন্ড অনলি অ্যাডিশনাল 12% অন পেট্রোল, তাহলে কত রিডিউস করতে হবে? y রইল, এটা -19y বাই 100 ইকুয়াল টু 12%. ওকে, তো -119y বাই 100 ইকুয়াল টু -7. ওকে, তো y ইকুয়াল টু 700 by 119. So that is equivalent to 6. Y equal to 6%. Okay. Y equal to 6% কমাতে হবে. Next question. The price of sugar has increased 18%. A person wants to increase the expenditure by 12% only. By what percent should he decrease his consumption? So 18% minus y minus 18y by 100 equal to 12. So minus 118y by 100 equal to minus 6. Okay. So y equal to 6 into 100 by 118. So cancel. 650 by 59, 300 by 59. It's near about 5.1%. It's near about 5.1% because 300 by 59. Okay, 59 5s are 295. 50, it will be near about 5.1%. Option B is the right answer. The price of sugar has increased by 17%. Increased by 17%. A person wants to increase expenditure by 5% only. By 5% only. So what percent should he decrease his consumption? 17 minus y minus 17y by 100 equal to 5. So minus 117y by 100 equal to 5 minus 17. So minus 117y by 100 equal to minus 12. Minus cancel. So y equal to 1200 by 117. Okay. তো আমি যদি দিই 10, তাহলে 1170 30 মানে 0.3 30, it's approximately 10.3. Approximately 10.3. Option number A. Okay, the price of sugar has increased by 17%. The increase is expenditure by 5% only. By approximately what percent should he decrease? So that will be 10.3%. We are using that same formula continuously. Next question. When the price of commodity is increased by 23%, a family reduced its consumption in such a way that the expenditure on it was only 5% more. By what percentage has the family reduced the consumption of the commodity? 23 expenditure was 5% more, reduces consumption, so that will be minus 5% more. Okay,
So $600 by 41. Look at here, 641. If we consider 40, the answer will be 15. If we consider 40, the answer will be 15. So the nearest below that 15 we will consider as answer. Nearest below is 14.6%. Okay, if we calculate, you can see 41 for 1s are 41, 19 190, 41 4s are 160, 41 4s are 164. Okay, we have 26, 26 260 means 41 6 are 246, that is 14.6%. Option C. Next, when the price of rice increases by 25%, a person increases his expenditure on rice only by 15%. By what percent should he reduce his consumption of rice so as to maintain the same level of expenditure? 25 minus y minus 25y by 100 equal to 15. Y equal to 8%, option A. Y equal to 8%, option A. Okay, we are considering same formula continuously. You are seeing that we are containing same formula and same method we are using. X plus y plus xy by 100 plus x minus y minus xy by 100 minus x plus y plus xy by 100 minus x minus y plus xy by 100. When the price of an item was reduced by 20%, sale increased by x%. If there is an increase of 25% in receipt of the revenue, then the value of x is minus 20 plus x minus 20x by 100 equal to 25. So 80x by 100 equal to 25 plus 20. 80x by 100 equal to 45. 4 by 5. X equal to 45 into 5 by 4. Okay, that will be 11.25 means 56.25. Option C, 56.25. Option C will be the right answer. 56.25. Next one. When the price of the commodity is increased by 23%, a family reduces its consumption in such a way that the expenditure on it was only 5% more. By what percentage has the family reduced the consumption of the commodity correct to the one decimal place? কোনো জিনিসের দাম যদি 23% বৃদ্ধি পায়, একজন পরিবার কি করেছে, তার যে খরচ সেটা কিন্তু অপরিবর্তিত রেখেছে, সে জিনিসের কোয়ান্টিটি কমিয়েছে, কনজাম্পশন। আমি যদি আগে 1 লিটার তেল খেতাম, এখন 500 ml খাচ্ছি, এটাকে বলা হয় রিডিউসিং দ্য কনজাম্পশন in a way that expenditure on it was 5% more. By what percentage has the family reduced to consumption of the commodity? Okay, so first of all, increase is 23%. Family reduced its consumption. Why?
equal to 5% more. Y equal to 18 into 100 by 123, 641. Again 600 by 41. The answer will be, we have got 14.6. Answer will be 14.6%. Price of pulse increases by 25%. Price of pulse increases by 25%. A person initially purchases 60 kg pulse. How much kg of pulse he can purchase now in the same amount? ওকে, তাহলে বলছে ডালের দাম 25% বৃদ্ধি পেয়েছে। একজন ব্যক্তি প্রথমে কি হয়েছে, 60 কেজি ডাল ক্রয় করেছে। এখন তিনি একই পরিমাণে কত কেজি ডাল ক্রয় করতে পারবে? ঠিক আছে, যদি আমি ধরে নিই যে উনি 25% দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, 25% দাম বৃদ্ধি পেয়ে, হ্যাঁ, ডালের দাম 25% বৃদ্ধি হয়েছে, একজন ব্যক্তি প্রথমে 60 কেজি ক্রয় করে নিয়েছে বৃদ্ধি হওয়ার আগে। ঠিক আছে, তাহলে আমি যদি ধরে নিই যে 25% বৃদ্ধি পেয়েছে, তাহলে 60 কেজি ডালের দাম একটা অ্যামাউন্ট আমি ধরে নিচ্ছি। সাপোজ দ্য প্রাইস অফ 60 কেজি pulse is 600 rupees. ওকে, 600 rupees যদি হয়, তাহলে তারপরে 25% বৃদ্ধি হয়ে 600 রুপিসে কিনতো, তাহলে 25% বেড়েছে দাম। সিক্সটি কেজির দাম যদি 600 হয়, তাহলে 1 কেজির দাম কত হবে? 10 টাকা। ওকে, বলছে প্রাইস হ্যাজ ইনক্রিজ বাই 25%, তাহলে 600 25% কত? 150। তো প্রাইস কত হয়েছে এখন বেড়ে? 600 প্লাস 150, তো 750 হয়েছে, তাই তো? 750-তে আমি তাহলে কত কেজি কিনতে পারবো? আমার আগে কি ছিল, 1 কেজি আমি কিনেছি 10 টাকায়, তাহলে 750 পারচেজ person immediately purchase 60 kg. How much kg of pulse you can purchase now in the same amount? ডালের দাম 750 টাকা হয়ে গেছে, তাহলে আমার এখানে কত আমার কনজাম্পশন আমাকে এ করতে হবে, কারণ ডালের দাম বেড়েছে, আমাকে কনজাম্পশন কমাতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে কি হবে, আমার ওখানে 12 কেজি কমবে, অবভিয়াসলি। তাহলে 60 minus 12, that is 48 কেজি। A reduction of 15% in the price of salt enables a person to buy 2 kg more for 272. লবণের দাম বা নুনের দাম 15% হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে একজন ব্যক্তি 272 টাকায় 2 কেজি বেশি কি কিনতে পারছে? নুন কিনতে পারছে। তাহলে এই যে 15% দাম ডিক্রিজ করেছে, ডিউ টু দ্যাট ফল ইন দ্য প্রাইস, he is able to buy 2 kg more for rupees 272. Okay, তাহলে 15% কি, যে রিডাকশন অফ 15% ইন দ্য প্রাইস, 15% দাম কমেছে, তাই জন্য আমি 2 কেজি বেশি বিক্রি করতে পারছি 272 টাকায়, তাই তো? তাহলে 15% দাম কমলে কি হচ্ছে, 15% of 15% of 272 equal to 2 কেজি, কারণ 272 এর ওপর তো আমার 15% কমেছে, তার ফলে ওই যে 2 কেজি আমি বেশি কিনতে পারছি 272 টাকায়, তাহলে 15% কমার ফলে আমি কিনতে পারছি, তাহলে 272 টাকার এই 15% সমান সমান 2 কেজির দাম। The price of 2 kg is 15% of 272, so 15 by 100 into 272 equal to 2 kg, 320. Okay, তাহলে এটা দিয়ে যদি আমি ক্যান্সেল করি, 210 136, তো 136 into 3,
408 বাই 10 ইকুয়াল টু 2 কেজির দাম। তাহলে 2 কেজির দাম হচ্ছে কত? 40.8। 1 কেজির দাম হবে 20.4। 1 kg is the shortest method. 15% of 272 equal to 2 kg. তাহলে 15% of 272 আমরা কি পেলাম? 40.8. So 40.8 equal to 2 kg. So 1 kg equal to 20.4. Clear? Option number A. Next. Due to a reduction of 7.5% in the price of sugar, a man is able to buy 2 kg more for rupees 925. $75 by 1000 into 925 equal to 2 kg. 25 3 55 40 5 8 185. Okay, so it will be in 185 into 3 555 by 8 equal to the price of 2 kg. Okay, so price of 1 kg is 555 by 8 into 2. 2 4 is 8, তাহলে 4 দিয়ে করলে 8.75. How much it has been increased? How much it has been increased? Na je 34.6825 134.6825 4.100 plus 34.6875. The salary of a worker is first increased by 25%, then it is decreased by 12%. First increased by 25%, then decreased by 12%. Net change. So plus 13 minus 300 by 100. 13 minus 3 মানে 10%. So 10% increase. Option number A. 10% increase. Next question. The price of Redmi Note 9 Pro Max decreased by 10% and again reduced by 10%. Find the combined decrement in the total price. Okay, first decreased by 10%, again reduced by 10%. So minus minus plus. Okay, so minus 20 plus 1. So it is minus 19%. So decrease by 19%. Decrease by 19%. Okay, next one. The price of Savlon increased by 20% and again increased by 20%. Increased by 10%. Find the combined increment in total price. Increased by 20%, and then again increased by 10%. 20 into 10 by 100. So 30 plus 200 by 100. So 32%. Option C. Option C, 32% of that. Okay, 32%. The price of beard shampoo increased by 20% and then decreased by 10%. Find the percentage increase or decrease in total price. Increase by 20% plus 20 and then decrease by 10%. Minus 20 into 10 by 100. 10 minus 200 by 100. So 10 minus 2, that is 8%. 8% increase. Option A, 8% increase. Okay, next question.
if the price of a movie ticket increased by 12 whole 1 by 2% and the sale of tickets also increased by 8 whole 1 by 2%, then find percentage change, then find percentage change in income. So ticket is increased by 12 whole 2% means 25 by 2 plus 17 by 2 plus 25 by 2 into 17 by 2 by 100. Okay, 20 plus by 17, 42 by 2, 25 into 17 by 4 into 100, 25, 4, 4 is 16, 40, 42 by 2 plus 17 by 16. Okay, so 21 plus 17 by 16. 17 by 16 means 1 point. One zero 16 6 96. So 22.062. So option D is the right answer. Option D is the right answer. Okay. Next one. Income of Salman Khan first increased by 8%, then it is decreased by 8%. What is change in his income? First increased by 8%, then decreased by 8%. 8 into 8 by 100 minus 64 by 100. So it is minus 0.64%. So 64% decrease. Option B is the right answer. Option B is the right answer. Okay, next question. A person's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50%. Decreased by 50% and increased by 50%. So 25% decrease. 25% decrease. Option number 4. 25% decrease. A person's salary was decreased by 50% and subsequently increased by 50%. By what? How much percent or what percent does his salary increase or decrease? Plus 50 minus 50 cancel হয়ে গেল. Minus 50 into 50 by 100 means 2500 by 100. That is 25% decrease. Next one. X salary is increased by 20% and decreased by 20%. Change in salary is obviously plus x minus y by 100. So minus 400 by 100, that is minus 4%, means 4% decrease. Means 4% decrease. Next question. A number is first decreased by 28%, then increased by 28%. The number so obtained is 784 less than the original number. Find the value of the original number. First decrease by 28%, then increase by 28% by 100. It will be cancelled. So minus 784 by 100. Okay, that is 784 less than the original number. That is 784 less than the original number. %7.84%. Okay, so must be 10,000. Okay, 10,000 784 কি হবে? 784 ডিসকাউন্ট হবে। এখানে যখন তোমার পার্সেন্টেজ অবটেন থাকবে 784 এর, তখন কি হচ্ছে 7.84 বলেছে তোমাকে এখানে। যখন 1000 থাকবে তাহলে কি হবে? তিনটে ক্যান্সেল হচ্ছে এরকম ভাবে। So that is 784. So the option is C.
The price of Rafael first increased by 1602 by 3% and decreased by 701 by 1602 by 3 means 50 by 3 increase koreche, then decrease 50 by 7. So minus 50 by 3 into 50 by 7 by 100. So we will again cross multiply. We have learned that for the fraction subtraction, we have learned that. So 350 minus 150 by 21 minus 50 into 50 by 3 into 7 into 100. 2 is 100, 225. Okay, so 200 by 21 minus 25 by 21. So 175 by 21. Okay, so 21, 8 is 168. 0.70, that 21 3s are fraction এ বলেছে তাহলে আমরা আরামসে নিতে পারি 8.1 by 3%. 8.1 by 3% increase, not decrease, increase. Option A is the right answer. Next question. A worker has an increase of 12.5% in her wages rates per hour, but there is a drop of 10% in the number of hours worked per week. If her original weekly wages for a week of 40 hours is 38,400. Week of 40 hours. 40 hours. If her original weekly wages for a week of 40 hours. 40 hours এ কত পাচ্ছে 38,400. তাহলে 1 hours এ কত পাবে 38,400 by 40. So 960. 1 hour এর wages. Drop off তাহলে 12.5% means 25.2 increase করেছে, drop করেছে 10, তাহলে minus 25 by 2 into 10 by 100. এটা কত আসছে আমরা দেখব। 25 minus 20 by 2 minus 25 into 10 by 200. 25 8. So 5 by 2 minus minus 5 by 4. So 20 minus 10 means 10 by 8. So 5 by 4%. Okay. So 5 by 4% means 1.25%. 5 by 4% means 1.25%. Look at here, there is no need to calculate this. Percentage increase, this is just given and I have also shown the basic. But there is no need to calculate the per hour wages. We can calculate this one. This will be the answer, 1.25%, option A. Thank you. Percentage, আজকে অবধি, thank you.